beraka ojja kuwulirira eyo obanga abagobawo osobola okukola emikolo ejjibba akalulu kaabwe. Akakiiko k'ebyokulonda tubasaba olungamye abantu mbayambe okusanyukira bye baliko. Abantu akalulu kaabwe bakassaamu nnyo ekitiibwa kuba buli muntu alina kamu. Okubagamba nti kuba akalulu ddayo eka beraka ojja kuwulirira eyo obanga abagobawo osobola okukola emikolo ejjibba akalulu kaabwe. Abantu mubalike babiriwo mu kabale omuntu aveewo ng'ategedde tebamulidde oba yawangudde. Bigambo by'owulidde byogeddwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 Desemba omwaka 2025 era ng'abyogedde n'okulambulula ye Pastor Serwadda okuva wali ku Victory Church mu Ndeeba era ng'ono ali ku kakiiko ka Religious Council of Uganda. Akakiiko ako akataba enzikiriza mu ggwanga. Ojja kujjukira abo be batera okutegeka okusabira eggwanga lyonna. Pastor Serwadda okwogera bino abadde ayanukula ebigambo ebize byogerwa abantu ab'enjawulo okuli EngineerMUUreacts Kainerugaba ono nga gye buvuddeko ebigambo bye yayogedde byatuuse ne mu paliamenti y'eggwanga Uganda okkakkana nga bisapootingiddwa oba nga bibaakingiddwa Ssaabawolereza wa gavumenti omukulu Keke Kiryowa Kiwanuka Atu. The biggest iPhone secret they don't want you to know. If your phone's storage is full, stop wasting. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home. Good shaba. Abatezi bakalulu bayinza kuteera kalulu batawumuka. Not to hang around the polling station. Tubasheme kuguma hii na polling station. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Akaruru okabara kazako bakarya kamazima kandi bazakakora omushana buli omakoreyo. Each individual candidate's agents will be present, and these include the presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place. Bigambo by'owulidde bya EngineerMUUreacts Kainerugaba era nga mu kunnyonnyola bibadde mu lulimi lufuutifuuti yabadde agamba nti akalulu kagenda kubeera ka mirembe nnyo nnyini ddala nabwe kityo omuntu w'omaliriza okulonda mu mirembe emingi tambula oddeeka era yagambye nti amagezi gawa buli anaalonda gego okubeera nti radio ne TV zijja kubeerawo nga zikavalinga buli kimu nabwe kityo gwe oba olonze akalulu tekikwetaagisa kubeera nga wooli. In fact yagambye n'okugamba nti abeesimbyewo bonna bajja kubeera ne ba agents baabwe wamu n'ebitongole ebiriwo okubeera nga byekenneenya akalulu nabwe kityo munnayuganda amaliriza okulonda tewaba nsonga lwaki asigalawo. Ebigambo bino bye bimu ku ebyo Pastor Serwadda ebimu bagudde okuvaayo kubanga ayogera mu mbeera emu oba endala bakira. So basically MUUREACts is saying that just go and vote. After voting, go home. Jendetera akaruru weza katera jendo mkorinde. What is the assurance? The assurance is that twine nangaroko observers, twine ba media houses zakuba ziroho zakuba twine na international. Also the international media, local media, and also the polling agents or candidates agents. So all those will take part in the counting and announcing. So basically that's what MUUREACts is saying. And also in our previous video we looked at what BYABAKAMA wrote to the presidential candidates. So you can check out our video and you have some insight about this situation. Because this video came out before the yesterday's video, so you can look at it
So basically, that's what General MUUOZI is saying. Sibye byokka ne speaker w'eggwanga lino nyaffe Uganda AAA Anita Anet Among Right Honorable naye yavuddeyo ng'agamba nti omuntu w'omaliriza okulonda onaasula busuzi w'olondedde. On 15th go and vote. Ng'ennaku z'omwezi mugende mulonde ennaku z'omwezi 15. Vote for President Museveni. Londa President Museveni. Ngwe 2015 mugende mulonde mwaza mulonde President Museveni. That is what Among is saying. Vote for all the flag bearers. Londa ba flag bearers. Mulonde na ba flag bearers bona ba NRM. Go back home. Odewe waka wetuulire. Somebody is asking, Omuntu ali mukumbuuza. where is the law that says that you go back home? Teeka liriwe litugamba nti tuddeyo waka tutuule nga tumaze okulonda. Do you want to sleep in the polling station? Oyagala kusula w'ogenda okulondera? Even God knows that Museveni won. Ne Katonda akimanyi nti President Museveni yawangu. Of course, this is an NRM person, so I understand what she's saying. That even before casting the votes, Museveni has already won. Which assurance? Where is she getting the assurance from? A confidence that even before voting, Museveni has already won. So, God bless you all. NRM Kuddira mu luyimba taluwoomya bigambo byabadde byogerwa speaker wa parliament y'eggwanga nyaffe Uganda ng'akkaatiriza nti omuntu w'omaliriza okulonda kyusa akabina kazze ewaka. Kati nno mu bigambo ebyogeddwa Pastor Serwadda asinga kubeera ng'akuba omulanga ng'agukubira akakiiko k'ebyokulonda ng'abagamba nti ku luno mu nsonga eno at least tebafuumuula bantu kubanga bavaawo. Wabula njagala okujjukizaako nti gye buvuddeko akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon BYABAKAMA. yes, we looked at the letter BYABAKAMA wrote to the candidates. Turebere letter BYABAKAMA yaandikira ba presidential candidates. So you can check out our previous video and you get the insight of it. What BYABAKAMA was saying about the situation. Yavaayo n'annyonnyola n'agamba nti lwaki mwagala okuleeta omujjuzo we tulondera. Wabalabalamu ennamba alaba ng'abantu bajja kukola akavuyo bakatagge bukatazzi. Each polling station 600 voters, 13 polling stations. That is 7,800 voters. All of them gathered this polling station from 7 to about 4 stations. That is Wabalabalamu ennamba alaba ng'abantu bajja kukola akavuyo bakatagge bukatazzi. each polling station 600 voters. Each polling station seats 600 voters. 13 polling stations. 13 polling stations. So each polling station 600, but there are 13 polling stations. That is 7,800 voters. All of them gathered this polling station from 7 to about 4. Where is the space? And secondly, these are voters of different candidates. Different candidates. How do you rule out, how do you guarantee that these people, first of all, they will keep calm, they will keep composed, they will not have... So he's asking, no zakwe kufuna guarantee eta ntaaba abantu bana bari ya polling station bona mbazaguma bari abakakamu. They won't cause chaos. The quarrel, they will not start arguing among themselves. Tubakubye candidate wa aketwala lero tubatwala lero tukoze eki. Before you know it, there is chaos which has erupted, and before you know it, the chaos has spilled over to the polling station, and the boxes and everything are destroyed. So that's why commission yasalawo negamba tebanange kyandibaje kisaanira mudeyo waka. But I also said, and I repeated, the people whom we are not going to allow and who will be arrested are these who come putting on like your jackets for the media, voter protector, with a kitaga around the neck, voter protector. So BYABAKAMA is saying that whoever
will come with the intention of protecting the vote. In other words, if you come with, for example, the attire or the tags having on, for example, voter protector, even if you are from any media station, bazaku arresting, they will arrest you. That's what Bakama is saying. Don't come with the intention of protecting the vote. Those ones are not known in the law. Okay? Anyone who comes with a tag or label, I'm a voter protector for candidate so and so, and therefore you want to enter the polling station, you are not known in the law. The people who are known in the law are the agents of the candidates, the observers, the polling officials, the police constable. Those are the people who have access to a polling station at any time. A voter also has access, but you only access the polling station to cast your vote. Once you have cast your vote, you will retreat or withdraw, and the law says you can sit 20 meters away. But we have said, and I repeat, for practical purposes, you cannot have 2,000 votes. So in other words, BYABAKAMA is saying that 20 meters is theoretical. And 20 meters is it is theoretical. So for practical purposes, you are not even allowed to be in 20 meters. Gathered at the polling station. How about the people who have not yet come to vote? You are going to create an intimidating environment or atmosphere that might scare off some of the voters. And thirdly, if you are going to stand around the polling station, you are even going to interfere with the free of a secret ballot. Because some people stand so close, they look in the best to see who you are. So we say, let people, the voters should feel secure, should not feel intimidated. You don't need a second job. You just need to learn how to talk to AI. Let's be real. Most people over 40. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bigambo bye ow'ekitiibwa BYABAKAMA ebigambo by'owulidde annyonnyola ekyokubeera nti singa abantu basigalawo ku polling station baba bajja tandika okubeera mu kavuyo ka nze mpagira eno gwe owagira oli gwe owagira ono gwe owagira oli ffe tusinze mwe musinze n'agamba nti ekyo kiba kijja kuleetawo emberebeza n'obuzibu obw'amaanyi nabwe kityo asaba buli munnayuganda aliriza okulonda atambula odde waka kijja kubanga kisevinga bingi wabula we tuba nga tuvudde awo bwe tuddayo ku bakulembeze mu nzikiriza era mu ddiini mu ggwanga olunaku olwaleero Archbishop ow'ekitiibwa Stephen Kazimba Mugalu wabadde ayogerako eri ab'amawulire. Ekibuuzo kibadde nga kingi ekidda gye bali nga bo abakulu mu nzikiriza nti nga beesuuliddeyo gwa Nagamba era basirise nnyo naddala nga bawuliriza abakulembeze ab'enjawulo bali mu kugoba abantu ku polling stations n'obuvuyo obugenda mu maaso wamu n'okuba nti abantu bakubwa emiggo entakera. Ow'ekitiibwa Archbishop Stephen Kazimba Mugalu bw'ati bwazzeemu ekibuuzo ekyo. Omulimu gwaffe kwe kuleeta obubaka obw'ekisumba n'ekinnabbi eri abakulembeze bekikwatako ebisigadde ne tubibalekera kubanga. So Kasumba is saying nguwe, for them it is all about message. They just send out the message to the public, and it is upon the public to act upon them. For them, they will not directly enter the politics, but for them they will say what they are supposed to say. Then abantu nubukonya okubaragira bata kubara acting on those words, but for them talks directly into politics. Watali nti waliwo wano alina emizinga oba agenda kujja lumbe ffe ensonga zaffe tuzoogera ne tuziwayo n'eri Katonda ne tubalekera. Bigambo bya Archbishop Stephen Kazimba Mugalu agamba nti bo tebalina byakulwanyisa nabo ekityo bo kye basobola okubanga bakola kyakuba nti bawabula ate ebisigadde ne babirekera gwe munnayuganda. Bwe tuddayo ewa Pastor Joseph Serwadda okuva ku Victoria Church wali mu Ndeeba mu bigambo byayogedde olunaku olwaleero asuuliddeyo Bobi Wine akabega
wamu ne banna opposition naddala abasisinkanye obuzibu obw'amaanyi. In fact essira litadde nnyo ku Bobi Wine ne NUP olw'ensonga ebifo byonna Bobi Wine jazze akubirwa emigga entakera wamu ne bannakibiina abyogeddeko yogera ku mbalala Katakwi wamu ne wasigadde ojja kujjukira Katakwi ya lunaku lumu emabega Bobi Wine we yakubiddwa tiyagas okakananga amaziga gatulukuka. Pastor Serwadda agamba nti banange tususe. Twawulidde n'okwennyamira Katakwi eggulu embalala Fort Poto Kawempe Mukono n'abalala okukubibwa okw'abantu n'okubalumya. Tugamba nti ebyo bikome. Uganda ekooye ereete kukomya okuyiwa omusaayi oguyise gumala. Kati nga Pastor Joseph Serwadda alaga obwennyamivu ku musaayi oguyise mu campaigns n'akaseera ke tulimu nga kano agamba nti abo bonna abayimiriza bannabyabufuzi bano nga Bobi Wine okubeera nga bakuba campaigns n'okubeera nga babasimbira amakuuli buli gye badda kitegeeza abakola kino batiitiiza ekitenkanika era nga gababugumye. Okutiisatiisa abantu n'okubakangakanga biva mu nkola ya bunafu. Omuntu ng'atidde nti bamusinze ensumika ekyo kiteekwa kubaako wekikoma. Bigambo bya Pastor Joseph Serwadda olunaku olwaleero omusumba wa Victory Church wali mu Ndeeba alaze obutali bumativu naddala ku mbeera egenda maaso mu ggwanga. Sijja kubanga ngattako kigambo kyonna wabula kansale nzire ku sayidi y'obusiraamu wa Sheikh Chiti gye buvuddeko waliwo akatambi kano akabadde katambula ku mitimbagano nga Sheikh Chiti ayogera ku mbeera ya protest vote eyagunjizibwawo bannakibiina ki NUP okuli omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakalonde kakuume bw'omaliriza okabanje. Sheikh Chiti ye alina endowooza eringa ey'enjawulo muko naddala kweyo ey'abannasitwago. Gwasuubira okukuuma akalulu wetaaga kubagiza nga bukyali wamala okalonda kakuume nguya kwenda kuuma akalulu weekaabire kumengani ngokakumengani kana akalulu kaggwa dda kusinziira ku bannyiniko era teriiwo yeesimbyewo naddala nga mukulembeze wa ggwanga naddala akulembera eggwanga teyeesimbyewo mbu asinga oba balangirira ataliiye kati nsaasira asuubira nti akalulu ojja kakuuma nga sigwe walonda abakulira mwami byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda sigwe wamuwa omulimu. Bigambo bya Sheikh Chiti omanyi Sheikh Chiti ono Bobi Wine amwagala nnyo era Bobi Wine lumu wamusisinkana amwebaza nnyo olw'ebyo byonna byakola nkirесaawo. Watuda side eno gwolaba ku screen ye mwami Yoweri Kaguta Museveni Tebuhabura presidential candidate w'ekibiina ki NRM. Njagadde olunaku olwaleero okuvuga okuzzayoko mu myaka giri egyedda nga NRM yakeza obuyinza bw'eggwanga lino. President Museveni alina ebigambo bye yayogera ebiseera ebyo nga byali bikwata ku kibiina ki NRM ne Uganda gye yali yakutte mu ngalo 5. Banji batandise kubanga babitunuulira nsangi zino. And I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would be it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. This revolution is irreversible. You cannot reverse it. It is irreversible. It is a chemical change. If you want to shock everyone by Christmas, tomorrow we're starting with the winter Tai Chi walking plan designed to spread. Ebigambo ebyo byayogerwa presidential candidate w'ekibiina ki NRM Mwami Yoweri Kaguta Tebuhabura Museveni nga n'ensangi zino oba paka kati ye incumbent oba ye president akyatudde mu ntebe. Mu bigambo bye yayogera yagamba nti kati NRM kekutte enkasi
kyandibanga ke kaseera buli omu atuule akakane. Era yagamba nti wandibanga tewajja kubaawo kyakusalawo ng'oggyeko NRM okumala ebbanga ddene. There will be no alternative. Alternative kubanga okugamba nti olinawo kyayi olinawo n'amata. Kati bw'onywa kacyayi alternative oba ekintu ekyokubiri ge gabeera gali amata. Kati statement president yakola yagamba nti ekiseera kino buli omu asobola okukakana wandibanga tewagenda kubeerawo kyakusalawo kirala okumala akabanga. Era n'asaba buli omu akolagane ne NRM ebiseera ebyo. Statement esobola ogituwalanga bweri. Ekifaananyi kyolaba kya General MUUREACTS Kainerugaba ng'ali ne munywanyi we era mukwano gwe ennyo Andrew Mwenda ono mukwano nnyo gwa General MUUREACTS Kainerugaba. Wabula ku saidi yaabwe bintu byandibanga byamaziga, si birungi n'akamu, binyikaza emmeeme era binakuwaza. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 Desemba omwaka 2025, Andrew Mwenda afiiriddwa muganda we. Era nga awadde obubaka obadde bubika okubanga abuulira bonna bannayuganda. It is with profound sadness that I inform our friends, relatives and in-laws of the death of our brother Major General Isaac Aniton Kandore Baguma Amoto Muhanga. He was the anchor of our family, the captain of our ship, the undisputed leader of the Muhanga clan. Funeral arrangements will be announced soon. Yeah, so that is the brother to Andrew Mwenda. Automatically was a friend to General YK, not YK, MUHOOZI Kainerugaba. Hey, so basically that is it. Religious leaders are bitter this time. Hey, talk it at issue. I wanted us to look at some of the comments. What are people saying about these religious leaders? Let's look at some of the comments. Segawa Ben, respect Pastor SERWADDA. I salute you. Respect Pastor SERWADDA. Nakusaluti nga nakuhira nakutera saluti. Yes. Webale nnyo Pastor SERWADDA kubeera mulokole ddala n'okuyimirira n'abantu. Webale Pastor. Kuba omulokole wennyini kandi okaza saidi y'abantu. Sise Rwanga is saying, why aren't people answering back when Among says Enaremoye? Then we have Pastor SERWADDA is one of the most 5 intelligent, sober, wise, bright, knowledgeable, godly, patriotic, democratic, religious leaders in Uganda, fearing God who can kill both the soul and the spirit more than mere creatures, than can kill only the body. That they can kill the body, but they can't kill the soul. And the heart or the mind, and the spirit, soul and the spirit. Then we have Mpanguzi Peter. Mpanguzi Peter. His Almighty God, omuyiza w'ebintu byonna ajja kuteekako president gw'ayagala. Ngurangana aza kuteekako president wakwenda. Love Kasubi. BYABAKAMA, do we really have a polling station in Uganda with 2,000 voters? BYABAKAMA nokimanyisa tulina polling station mu Uganda eri kussa abalonzi 2,000.
Then this one is saying BYABAKAMA, it's true, but karonde kakume webakabba kabanje. Hey, tayagala kumanya. Karonde kakume webakabba kabanje. Then Kiribati Bloya. Such actions happen when one is doing wrong. While knowing the truth, pressure is confusing them. Hey. So basically, then we have naye banange bwe kibanga basobola okugulira ababba ababa beesimbyewo ku kaadi zaabwe ate bano balondeddwa okukuuma akalulu bo tebasobola kubagulirira. This is an important message that you see, like we have some MPs who are given money and they change from NOP, for example, to NRM. Kansa baba abarayomba nanka baraba agent baba ba candidates bajango baba bakasente tebakahinduka. Can't they change instantly when given or offered money? That is the reason, or the question Chibirige Andrew is asking if they can bribe, for example, MPs, and they just change from one party to another. What about the polling agency? If they are offered some money, what will happen? Provided that the voters are not on the polling station. Hey. Siserwanga BYABAKAMA uri mubi nnyo. Then we have Sylvia. We don't need any advice from NRM and agents, period. Tukwenda advice yona ukawurwa kuona kurugomo NRM naba agents babo bona. Thanks for watching. Please like, share, subscribe. Like, comment, subscribe. Hey, take a candle with them comment section. What do you think about this? Are the religious leaders right to come up and speak their mind, or they are making a mistake? Please take a candle with them comment section. Like, comment. See you in the next video.